জি স্যার। বুঝে আসছে একজন জান্নাতুল মাওয়া, এটা খুব রেগুলার ছাত্র। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। একটু ওয়েট করো, সবাই আসুক। ওকে স্যার। রাকিবের সাথে কথা বলতেছিল, পরে আমি কথা বলার ঢোকা নেক্সট উইকে আমরা আর একটা ক্লাস পাবো, তখন অ্যাসাইনমেন্টটা সেট করে দেব। স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট কি আমরা হার্ড কপি দিব নাকি বিএলসিতে সফট কপিতে সাবমিট করব? এটা আমি পরে জানাবো। ওকে স্যার। হার্ড কপি লাগবে আর কি, আমরা জানাবো। স্যার আমাদের ওই বিএলসি তে অ্যাক্টিভিটিস বাড়ানোর কথা বলেছে। ওনাদের নরমালি তো খুব বেশি টাস্ক থাকে না, তো সেক্ষেত্রে আমি ভাবছিলাম অ্যাসাইনমেন্টটা যদি বিএলসি তে নিয়ে নেওয়া যায় আর কি স্যার। নেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই। আর তুমি ওদেরকে বিএলসিতে এদেরকে বলো যে তারা কমেন্টস করুক, কোশ্চেন করুক। জি স্যার, আমি লিংক ক্রিয়েট করে দিয়েছি, ওনারা এনরোল করে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। তো তিনটা কোর্সে পেয়েছো? জি স্যার, তিনটাতেই দিয়েছি। আমি আমি বিএলসি সবগুলো কোর্স রিকভার করেছি, করে আচ্ছা, সবাইকে দিয়েছি স্যার। তাহলে সবাইকে একটু নোটিফিকেশন পাঠাও যে ওখানে কোশ্চেন করতে, কমেন্ট করতে। হ্যাঁ, ওকে স্যার। অনেক প্রেশারে আছে স্যার। তোমার পরীক্ষা কি ভালো গেছে? বলবো না কেন? স্যার, বলো। নিডেড টপিকগুলো আজকে পেয়েছি। আচ্ছা, স্যার, ওই টপিকগুলোর মধ্যে তিনটা হচ্ছে কনসেপ্টে একটু কনফিউশন ছিল। যদি আজকে একটু ক্লিয়ার করে দিতেন তাহলে নোট করে ফেলতাম আর কোন কি। তিনটা? কোন তিনটা? স্যার, সেটা হচ্ছে যে IRF and Flanders model of classroom in discourse analysis, how they may shed light on classroom communication and interaction, এটা একটা। আর হচ্ছে স্যার, আরেকটা হচ্ছে ইউজফুলনেস অফ সাচ অ্যানালাইসিস ফর টিচার্স অ্যান্ড লার্নার্স ইন ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস অফ আ টেক্সট, মানে একটা টেক্সটের মধ্যে হচ্ছে কিভাবে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসটা করবে একজন টিচার্স অ্যান্ড লার্নার্স, এইটা। আর লাস্টলি যে টপিক সেটা হলো যে আপনার ডিস্টিংশন বিটুইন কোহেনশন অ্যান্ড কোহেরেন্স, হাউ দে আর অ্যাচিভড ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সট। আচ্ছা, ঠিক আছে, এগুলো আমরা আলোচনা করেছি। আমি আবার দেখিয়ে দিতে পারি কোথায় কি আছে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। এগুলো সবই আমরা আলোচনা করেছি ইন্ডিভিজুয়াল লেসেন্স।
শুয়ে ঘুমিয়ে করো না, বিছানায় তুমি আরাম পাবে বিদ্যালয়টা, ঘুমিয়ে করো। আমি এই পাশে লাইটটা জ্বালাই দিই, তুমি টিউবলাইট জ্বালাও, এই ফ্যান বন্ধ করে উপরে ফ্যান চালাও। উফ, এখানে একটা দাও। মালিক তো সুবিধা, সব কিছুতে সুবিধা হবে। কষ্ট থাকে না, অনেক কষ্ট থাকে না। আমি আজকে সকাল সকাল আমি সকালে না মা, তোমার নিজের কোনো খরচ নেই, সকাল উঠছিল আমি দেখছি তো। আমি ঘুমিয়ে ঘুরেছিলাম। তারিখ দাও আজকে, 22 তারিখ দাও। এই মেয়ে, 22 তারিখ দাও। এখানে নামা, এখানে তোমাকে ব্যথা দিলে আমি কেমনে সুস্থ থাকবো? না, আমার বাচ্চা আদর করছে আল্লাহ। উফ, এই জায়গাটাতেই ব্যথা। বাটিতে সমস্যা হয়েছে, বাটিতে একটু সমস্যা হয়েছে। এই বাটি সরে গিয়ে থাকলে ওরা কি করবে? তো প্রথম বাচ্চা তো মায়ের মতোই সবকিছু পায়। আচ্ছা, রাফিক ফোন করছিল, সিএসসি পেয়ে গেছে। আমি শুনতেই পাচ্ছি না, মো ফ্যান বন্ধ করো। কি পরে বন্ধু ফ্রেন্ডের সাথে আলাপ করলাম, বললো যে অনেকে ফার্স্ট চয়েস সিভিল বলি ফার্স্ট চয়েস থাকে তো। আচ্ছা আচ্ছা, তো তারা পরিস্থিতি খালি থাকলে তারা উপরে যাবে না, ফার্স্ট চয়েস যেটা সেটা পেয়ে গেছে। সিএসসি ভালো হলো ওর জন্য। হ্যাঁ, দেখা যাক। হ্যাঁ, সবই খবর পাইছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব খুশি হলাম। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম দাদু। হ্যাঁ, খবর পাইছি, ভালো হয়েছে। দোয়া করো আমার জন্য। হ্যাঁ, চিন্তা নাই, মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ করব। ঠিক আছে, একটু দাদিকে দাও, দাদিকে বলি। আচ্ছা। আমার মা এখনো বেঁচে আছে। এসে গরমে আমার লেখাপড়া করা যায়? আমি ওই ঘরে যাই, তুমি ঘরে শুয়ে থাকো। না, এভাবে লেখাপড়া করা যাবে না। এটা অমন করতেছ, আমি তো শুনতেই পাই না। না, চলো আজকে বাইরে যাবো, ক্লাস করবো না, 1.5 ঘন্টার ক্লাস নেই। ছি মা, আমি এটাতে পুটকিতে হাত ক্লাস রেকর্ডিং এ তোমার কথা শোনা যাচ্ছে। মানে কই গেল? বুঝলাম না, মিতু আমাকে ক্লাস লিঙ্কও দেয় না, আসিফও দেয় না। কেন দেয় না? টিউশন পাইছি। তুমি কেমন করে পাইছো? হঠাৎ করে আসছে। মিতু ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে?
নতুন কাজ কি দিছে, সবাই বিএলসিতে গিয়ে কমেন্ট করবা না, মার্ক পাবা না। হ্যালো, আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। ওকে, তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। রাইট, এখনই একজন জিজ্ঞেস করছিল মিড টার্মের কথা, সুতরাং সবই কভার করা হয়েছে, তবে একটু দেখিয়ে দিয়ে যাই কোথায় কি আছে। প্রথমে একটা টপিক আছে ডিসকোর্স অ্যানালিসিস কি, হোয়াট ইজ ডিসকোর্স অ্যানালিসিস, তারপরে হাউ ডু ডিসকোর্স অ্যানালিসিস অফ এ টেক্সট, হ্যাঁ, এবং রেলিভেন্স কি ফর লার্নার্স অ্যান্ড টিচার্স। এটা উইক 1 লেসন 1 আছে, নেচার অফ টেক্সট অ্যান্ড ডিসকোর্স এখানে আছে, এখানে হোয়াট ইজ ডিসকোর্স, তারপরে হাউ টু অ্যানালাইজ এ টেক্সট, ডু ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস পিস অফ টেক্সট, এখানে আছে টেক্সট অ্যান্ড ডিসকোর্স, দেখো এখানে সবই আছে। কনটেক্সট, টেক্সট অ্যান্ড কনটেক্সট, এই যে ডিসকোর্স অ্যানালিসিস, এই যে ওকে। এবং উইক 1 লেসন 2 তেও একই ব্যাপার আছে কিছুটা, আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেক্সট আছে, এগুলো তো আমরা কুইজে কভার করেছি। আচ্ছা, তারপরে তোমার এই যে একটা সেকেন্ড একটা কোশ্চেন, একটা টপিক আছে ক্লাসরুম কনভারসেশন। ওকে, এটা মূলত দুটো টাইপ অফ, দুটো মেইন টাইপ অফ মডেল। একটা হচ্ছে আইআরএফ এন্ড ফ্ল্যান্ডার্স। আইআরএফ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সিনক্লেয়ার এন্ড কুলথার আইআরএফ মডেল, এবং আরেকটা হচ্ছে ফ্ল্যান্ডার্স মডেল। তো এখানে দেখো উইক 2 লেসন 1, যেমন আমি তোমাকে চট করে দেখিয়ে দিতে পারি। এই যে এটা হচ্ছে আইআরএফ মডেল। ওকে, এই যে lesson, transaction, exchange, move and act. Okay, this pattern was first described by Sinclair and Coulthard, who found that classroom interaction typically follow a fairly rigid pattern, যেমন act, accept, bid, nominate, okay, etc. তো সুতরাং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তার আলোচনা কিছুটা, এক জায়গায় সবকিছু থাকে না। তারপরে দেখো সব তো দেখা, দেখি এখানে কি আছে। Hi, welcome back. One common way of individual paragraphs, for instance, typically follow trust. You might signal. না, এটা অন্য টেক্সট এসে গেছে এর মধ্যে। আচ্ছা, দেখি কোথায় কি আছে। ইনফরমেশন স্ট্রাকচার, এই যে পরে দেখো উইক 2 লেসন 2 তে ফ্ল্যান্ডার্স মডেলটা আসছে এখানে, দেখো ক্লাসরুম ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিসকোর্স ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম। আর ওই যে আগে যে ডিসকোর্স অ্যানালিসিস পরে কি হয়, লার্নাররা শেখে কিভাবে একটা টেক্সট ক্যান বি পুট টুগেদার, একটা কনভারসেশন ক্যান বি কনস্ট্রাক্টেড, এবং এটা লার্নাররা জানে, আর টিচাররা জানে যে কি কি পড়াতে হবে বা কিভাবে পড়াতে হবে। এই যে ক্লাসরুম ল্যাঙ্গুয়েজে আবার ফিরে আসি, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজড বাই টিচার্স অ্যান্ড চিলড্রেন ডুইং এডুকেশনাল অ্যাক্টিভিটি ইন স্কুলস। ওকে, refers mainly to spoken language rather than written. Okay, language is the classroom development. Okay, classroom interaction analysis. Okay, right. Purpose of studying classroom language discourse, functions of spoken language in the classroom. IRF, initiation, response and feedback, IRF model. Okay, right.
এর পারপাসটা কি? ওকে, এর একটা পারপাস আছে। ইমপ্রুভিং ক্লাসরুম pedagogic practice, providing information about current, monitoring, investigating educational experiments, developing general theory of discourse, and function of inform, instruct, to assess student learning through talk, control student behavior. Okay. ওই যে আগের মতো লেসন, ট্রানজাকশন, এক্সচেঞ্জ, মুভ, অ্যাক্ট, সিনক্লেয়ার কোলথার। ওকে, এবং তারা আরো ডিটেল দিয়েছে কি ধরনের টিচার অ্যাক্টিভিটি, অ্যাকসেপ্ট, অ্যাকনলেজ, বিড, এটসেট্রা। এই যে এখানে আছে। হ্যাঁ, আসো, ইনিশিয়েশন রেসপন্স ফিডব্যাক। আব্বা, আপনার কাছে 1050 টাকা হবে? এই আছে কত তারিখ? এই মাসের মধ্যে দিয়ে দেন। কালকে একটু জরুরি, যদি কালকে করতে যাই তাহলে আমার লাগবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার কাছে আমি উঠাই দিতে হবে। দেখবো। আচ্ছা। ওকে, রাইট। ও সরি, একটা আমাদের পারিবারিক, আমার নাতি আর কি, সে রাজশাহী থেকে এসে আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল, কম্পিউটার সায়েন্সে চান্স পেয়েছে, সেটা আলাপ হচ্ছিল। ওকে, রাইট। ইনিশিয়েশন রেসপন্স ফিডব্যাক, যে দেখো কিভাবে কাজ করে, একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। এলিসিটিং, ডু ইউ রাইট অল দ্য কার্ডস বাই হ্যান্ড, স্ট্যাম্প ইন হ্যান্ড, ফিডব্যাক, স্ট্যাম্প ইন হ্যান্ড। ওকে, আচ্ছা, ফ্ল্যান্ডার্স মডেল। স্যার, এরকম করে কি চার্ট করে লিখতে হবে? না, চার্ট তো তোমার বোঝার জন্য, তুমি তো ডেসক্রিপটিভ, তুমি চার্ট দিতে পারো, একটা ডায়াগ্রাম তুমি সামারাইজ করে দিতে পারো টু সাপোর্ট ইওর রাইটিং, মূলত রাইটিং। এই দেখো ফ্ল্যান্ডার্স মডেলে ওই যে টিচার টক বা টিচার অ্যাক্ট, ওই যে অ্যাকসেপ্ট ফিলিং, প্রেজেস, এনকারেজেস, ওকে, আস্ক কোশ্চেন, লেকচারিং, গিভিং ডাইরেকশন, স্টুডেন্টস টক রেসপন্স, স্টুডেন্ট টস ইনিশিয়েশন ইত্যাদি। তো দুটোর মধ্যে একটা কম্পারিজন থাকে, এটা একটা আরো এনরিচড হলো ওটা। তো সুতরাং এই যে এখানে দেখো আরো আছে এগুলো তোমাকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, এই যে বিভিন্ন টেক্সট আছে আইআরএফ মডেল সম্পর্কে, রাইট? অ্যানালিসিস অফ ক্লাসরুম ডিসকোর্স, analysis of classroom discourse, usefulness of Sinclair Coulthard's rank scale in the language classroom. সুতরাং তোমাকে প্রিপারেশন নিতে গেলে এগুলি দেখতে হবে কিছু। আচ্ছা, এই যে এখানে আছে উইক 3 লেসন 1 লিঙ্গুইস্টিক এলিমেন্ট। এখানে কোহিশন, কোহিয়ারেন্স কাকে বলে, এর বিভিন্ন প্রকার আমরা তো আলোচনা করেছি, করি নাই? হ্যালো, দেখতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে। ওকে, the linguistic elements in discourse, ওই যে এই যে চুপচাপ দেখো, আজান পড়ছে। এই যে রেফারেন্স, সাবস্টিটিউশন, এলিপসিস, কনজাংশন, lexical coherence, cohesion, deixis, আরো আছে, বিভিন্ন জায়গায় আছে। এই যে উইক 3 লেসন 2 তো আছে, যে কোহেশন এন্ড কোহেরেন্স একদম আলাদা করে, যে কোহেসিভ ডিভাইসেস কি, সমস্ত ক্লাসিফিকেশন উইথ এক্সাম্পল সবই আছে এখানে। কোহেশন ইন একাডেমিক রাইটিং, কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন, একটু সময় নিয়ে দেখতে হবে তো। আচ্ছা, জনরা তো আমরা কভার করে ফেলেছি অলরেডি, রাইট? লিটারি, নন লিটারি, তারপর লিটারির মধ্যে আছে নন জনরা আমরা কভার করেছি নাকি কিসে, আমরা ওই যে কুইজ টুতে নাকি? না স্যার, জনরাটা পড়িয়েছেন এমনিতে, বাট এক্সামে কভার করা হয়নি। এক্সামে কভার করা হয়নি, তো তোমাদের কি মনে হয় কভার করা দরকার আছে?
স্যার হলে খারাপ হয় না, মিডেও করা যায় অথবা কুইজ 3 তেও দেওয়া যায়। মিডের দরকার নেই স্যার, ফাইনালি করেন স্যার, বলো এখনই স্যার মিডে স্যার। রাইট, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা জার্নালটাও তোমরা তাহলে তোমরা এর মধ্যে নিয়ে নিও, টপিকের মধ্যে নিয়ে নিও, স্যার সেটা বলো ঠিক আছে? স্যার, জার্নালটা ফাইনালি দিন স্যার। রাইট, আচ্ছা এছাড়া যে স্পোকেন অ্যান্ড রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে আছে উইক 5 লেসন 1, আচ্ছা তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ ইন প্রিন্ট অ্যান্ড নন প্রিন্ট মিডিয়া উইক 5 লেসন 2। আচ্ছা আজকে যেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পলিটিক্স উইক 6 লেসন 1 ল্যাঙ্গুয়েজ। টেক্সটটা এখানে আছে, আমি বিভিন্ন রকমের টেক্সট আছে, দেখে নিও। আমি তোমাদের আর আর এই যে ওই যে ডিসকোর্স, ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স, এটা নেক্সট উইকে আলোচনা করব, ওটা থেকে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট আসবে, ওটা আমি আলোচনার বাইরে রাখলাম আজকে। রিডিং ফর অ্যাসাইনমেন্ট ওটাও নেক্সট উইকের জন্য রাখলাম, রাইট। কিন্তু আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটু উল্টাপাল্টা আছে, দেখো একটু নিচে আছে, একটু খুঁজে বের করতে হবে। সেটা হচ্ছে ওই যে উইক 7 এর পরে আছে, ওটা উইক 7 এর পরে আছে। এখন এগুলো আমরা উল্টাপাল্টা করতে গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। উইক 7 এর পরে আছে, একটু নিচে আছে এই যে উইক 6 লেসন 1 ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পলিটিক্স। ওকে, আজান শেষ হলে আমরা শুরু করব। লিসন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পলিটিক্স, ভাষার মধ্যে রাজনীতি আছে, পলিটিক্স এন্ড পাওয়ার। Okay, politics and power. Okay, so man is a political animal. Aristotle said many years ago, right? So why do you need politics? Amra politics keno proyojon hoy? Why do you need politics? Okay, man is by nature a political animal, Aristotle. Politics, noun, strife of interest, masquerading as a contest of principles, right? Politics is related to power. People want power. Power er proti manusher ekta fascination ache. Okay, they want to be ruled and they want to rule. Okay, because people have to live in a society to which they want a disciplined life, a safe life, and so they elect people who can govern them. But the problem is, you see, we choose people to govern us, they get the power, but the problem is they misuse the power, they abuse the power. It has all happened in history, time and again. Okay? Lord Acton বলে একজন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ছিলেন, উনি বলেছিলেন power corrupts and absolute power corrupts absolutely. The power has a nature of degenerating human beings. তারা মিসইউজ করে, এটা আমরা দেখছি, we see it everywhere in the world, certainly. Okay, the mistake a lot of politicians make is forgetting they have been appointed, not anointed, but not chosen by God, in fact. Okay, এগুলো তোমরা দেখে নিও, নানান রকম definition of politics. Okay, right. But we can, from these definitions, we can summarize a few things about politics. Politics is the exercise of power. সবাই পাওয়ার চায়। এখন আমাদের দেশ তো সামনে পলিটিক্স আছে, দেখো পাওয়ারের জন্য সবাই তাকিয়ে আছে। Politics is the public allocation of values. Politics is the resolution of conflict to some extent. আমাদের গভর্নমেন্ট কি করছে, প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট, they're trying to find a solution to the conflict. Like different political parties, they have different demands, different viewpoints. Among the government, আমাদের interim government trying to
find a solution, resolution. এই জন্য আজকে গতকালকে এক দলের সঙ্গে সভা করেছে, আজকে আবার দুই দলের সঙ্গে সভা চলছে। Politics is the competition among individuals, groups, or states pursuing their interest. এটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ within the country, outside the country. Okay, politics is everywhere. Okay, that means everybody wants power, everybody wants advantage for himself. Okay, politics is often understood as the art of science of government. Okay, or affair of the state. The state is rooted in society. The state maintains a particular social order. Politics outside the state is also important. So, it's the interaction between state and society. So, to understand politics, we have to understand how language is used in the politics. That is the main tool. There's a question of cooperation, conflict. Okay, politicians make statements, counter statement, যেটা আমাদের দেশে এখন হচ্ছে। Okay, a race, a fight between individual groups, political parties. So, দুটো জিনিস, both cooperation and conflict. We can see both in politics. Okay, also an attempt of integration to establish rule of justice and consideration of common good of people. That are the aims. But whether to what extent they may be realized is another thing. But mainly it is a struggle for power. এটা তোমরা এখনই দেখছো আমাদের দেশে। Politics is driven by selfish interest of individuals, groups, business. এর মধ্যে আবার ক্ষমতায় যেতে চায়, ক্ষমতা ভোগ করতে চায়, দুর্নীতি করতে চায়। More natural for the thinking of those who would be to change the আচ্ছা ঠিক আছে, তো দরকার নেই। At any given moment in any political process or event, one can discover elements of both cooperation and conflict. এটা আগে বললাম, দুটোই আছে। Okay, the state is an organized power in society. Okay, certain groups dominate others. Okay, mostly people act in the interest of the ruler. এবং ক্ষমতা থেকেও যেতে চায় না। Okay, that is another problem. Okay, but in civil societies, in democratic societies, they have to do it. Okay, but we have to coexist, otherwise there will be chaos. So there's a relation between conflict and integration. Okay, right. So these are some of the things that we know. It's totally human beings by nature, political animals. Okay, so we look for our own good. We try to elect people who govern us justly. It arose in Greek city-states. Police means city-state. Politis means citizens. Politikos means politician. Politike, art of citizenship, etc., etc. Okay, different things. Citizens with full legal rights. Okay, in Greece, all citizens didn't have full legal rights. Slaves didn't have the right to vote, for example. Okay, so there are different. Athens. This is where democracy began, in fact. Like power, about power. Some people use it well, others misuse the power and make bad decisions that creates unrest in a country. So when
think about power in there can be different kinds of political power, economic power, military power. They're interrelated to some extent. Okay. As I said, power corrupts and absolute power corrupts. So there's question of checking absolute power. Okay. People may become autocrats if they can enjoy power. Okay. Political propaganda. What is the meaning of that propaganda? বলতে আমরা কি বুঝি? রাজনৈতিক প্রচারণা. That we are good, we are the best, we'll do justice, we'll bring development, so vote for us. Okay. Propaganda. Ideas that may involve misleading messages designed to manipulate people. এটার মধ্যে সমস্যা হচ্ছে we may say things which you do not believe or do not want to materialize. Okay. Right. So one of the things about language of politics is propaganda. রাজনৈতিক প্রচারণা. Okay. It's a kind of political advertising. You can remember those during times of election. We'll do this, we'll do that, we are the best. Okay. On your side. They use the mass media. And language is very important here. Okay. So whatever you want, you use language. So the question of how this, both in print media and also mass media. Okay. Non-print media. Television, social media. Print newspapers, okay, electronic media, another category, TV, radio, internet. Okay. 7 types of political propaganda. Important area. We'll explain all of them. Bandwagon, name calling, endorsement, stack car, glittering generality, just plain fear. Okay. Bandwagon. Bandwagon. Band মানে বুঝো? Band মানে কি? Band party মানে? আর্মি ব্যান্ড আছে, পুলিশের ব্যান্ড আছে, সেই ব্যান্ড মানে কি? সেই ব্যান্ডের কাজ কি? হ্যালো, প্রচারণা চালানো, গাড়িতে গাড়িতে করে, মাইকিং করে। ঠিক আছে। ব্যান্ড কথাটা হচ্ছে ঢোল বাজানো আর কি, বুঝতে পারছো? মানে শুধু ঢোল নয়, ঢোলের সঙ্গে ব্যাক পাইপ আছে, অন্যান্য মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, এটা গুলো ব্যান্ড বলা হয়। ওকে। আবার ব্যান্ডের আরেক অর্থ আছে যে কোনো একটা গায়ক দল বা এটসেট্রা। আর ব্যান্ডের অরিজিনাল হচ্ছে যে ওয়াগন মানে একটা গাড়ি, মানে আজকালকার মোটর গাড়ি, আগের দিনে ঘোড়ার গাড়ি আর কি। সেই ওখানে ঢোল বাজাতো এবং সবাই তার পেছনে ছুটতো, সে লিফলেট ছুঁড়ে মারতো বা কিছু দিত, মানুষ ওগুলো কুড়াতো। ওকে, এটা ব্যান্ড ওয়াগন মানে হচ্ছে গাড়ি। ওকে। যেমন ছোটবেলা আমার মনে আছে, আমি রাজশাহীতে বড় হয়েছি, তখন টমটমের যুগ ছিল। টমটম তোমরা দেখো নাই বোধহয়। এক ঘোড়ায় টানে এক ধরনের যাত্রীবাহী গাড়ি, খোলা উপরে খোলা, দুইজন 4জন বা ম্যাক্সিমাম 6জন বসতে পারে পেছনে। তো ওই সিনেমা হলগুলো করতো কি, ওই প্রত্যেক দিন তারা কি সিনেমা ছোট দুই পাশে পোস্টার লাগায়, আর ওই ঢোল বাজাতো, মানে লোকজন দেখতো বাঁশি বাজছে, ঢোল বাজছে, ওরা যাচ্ছে, ওই লিফলেট বিলি করছে যে এই সিনেমা হলে এই চলছে, ছেলে পেলে পেছন দৌড়াচ্ছে। এটা এক ধরনের ব্যান্ড ওয়াগন। এখানে ইলেকশনে দেখো যে এক ধরনের ব্যান্ড গাড়িতে, উই লাইক আইক, ভোট ফর আইক। আইক মানে আইজেনহাওয়ার তখনকার দিনে আর কি। এটা এক ধরনের ব্যান্ড ওয়াগন। আমরা ঢোল বাজাচ্ছি, আমাদের ঢোল বাজাচ্ছি, ফলো আস, বিলিভ ইন আস। Definition. Bandwagon definition: convincing people that everyone agrees with a view or a candidate. Vote for Ike. Ike is the best. Characteristic: I like wide support. We are a winning team.
Don't be left behind. Join us. আমরা জিতবো, আমরা করবো জয়। এটা যে ব্যান্ডওয়াগন। এখানে কিছু কিছু ভিডিও লিংক আছে, তোমরা ইচ্ছে করলে দেখতে পারো, দেখি লিঙ্কগুলো এক্সিস্ট করে কিনা। পুরোনো লিঙ্ক তো নাও থাকতে পারে। ক্লিন্টন ভার্সেস বুশ, আমেরিকান ইলেকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওই নির্বাচনী প্রচারণা আর কি, ঠিক আছে, দরকার নেই। নেম কলিং, নেম কলিং হচ্ছে, স্যার শেয়ার অফ হয়ে গেছে। ও জাস্ট নেম কলিং। নেম কলিং মানে এই ওরা খুব খারাপ, ওদের এই সমস্ত নীতি আদর্শ আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী, এবং তারা অত্যন্ত চরিত্রহীন, তারা চুরি করে ইত্যাদি। নেম কলিং, ওকে, দুর্নাম করা। নিজের গুণগান গাওয়া হচ্ছে ব্যান্ডওয়াগন, আর নেম কলিং হচ্ছে the use of derogatory language or words that negatively portray the opponent. কি বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে। Uses sarcasm and ridicule, তাদের সমালোচনা করা, তাদেরকে রিডিকিউল করা, নেম কলিং। এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে, তোমরা সময় পেলে দেখে নিও যদি লিংক পাওয়া যায়। এন্ডোর্সমেন্ট, অমুকে আমাদেরকে পছন্দ করে, বারাক ওবামা আমাদের পাশে আছে, জাতিসংঘের মহাসচিব আমাদের পক্ষে আছে। এন্ডোর্সমেন্ট connects a liked person or group to a candidate. Okay, এটা can be verbal, can be physical, can be monetary support. আমাদের IMF এত ঋণ দিয়েছে, দেখো আমেরিকার মতো বন্ধু নাই, তারা ত্রাণ নিয়ে এসেছে। এখানে কিছু ভিডিও আছে, তোমরা সময়। স্ট্যাকড কার্ড, স্ট্যাক কার্ড মানে হচ্ছে, আমি এই যে তাস খেলার কার্ড আর কি, আমি উল্টিয়ে রেখেছি, খালি একটা সাইড দেখাচ্ছি, আরেক সাইডে কি আছে দেখাচ্ছি না। Presenting only one side of an issue makes the candidate look really good and the opponent really bad. Okay? It alters facts, distort facts and statistics. আমি তথ্য সমস্ত উল্টাপাল্টা করে নিজের পক্ষে জাহির করছি, আসল সত্যটা দেখতে দিচ্ছে না। স্ট্যাক কার্ডস, presenting only one side of an issue. এক্সাম্পল আছে। গ্লিটারিং জেনারেটি, গ্লিটারিং মানে ঝকঝক করছে, উজ্জ্বল হচ্ছে, চকমক করছে। ওকে, যেমন বারাক ওবামা, a statement that sounds good but is essentially meaningless. We'll do this, hen karenga, ten karenga. জেল পেন দাও তো। Okay, this can be vague, can be positive outbeat, can be slogan or catchphrase. Change we can believe in, will bring change, will remove poverty, everybody will be have enough. Okay, there will be no injustice, সব অপরাধের বিচার হবে। এটা গ্লিটারিং জেনারেটি। A statement that sounds good but may not be achieved, essentially meaning just plain art হচ্ছে, আমি তো তোমাদের মতোই মানুষ, সাধারণ মানুষ, vote for me, right? Like John Kennedy or Bill Clinton. Make the average person think the candidate is just like them. আমি তোমাদের মতো একটা সাধারণ মানুষ, দেখো আমি খেটে খাওয়া মানুষ, দেখো I have a family background, I'm hardworking, I'm not corrupted person, etc.
Just plain, folks. Fear. If you do not vote us, অমুক পার্টি যদি উইন করে তাহলে কি হবে? There will be war, there will be terrorist attack, etc. Okay. World War II, III will begin if you do not vote for me. Scare people into voting for one candidate, not the other. Okay. Trumper mother. You may use your way of life is in danger যদি তোমরা আমাদের ভোট না দাও। Use picture, sound, ওই যে একটা বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। World War III, will it begin in the Middle East? এখানে নানান রকম এই যে কিছু কিছু দেখি কানেকশন পাওয়া যায় কিনা, ভিডিও লিঙ্ক। পাওয়া যায়, ঝামেলা আছে, দেখি। I'm George W. Bush, and I approved President George Bush তার ইলেকশন ক্যাম্পেইনে this message. যে আমাকে ভোট না দিলে টেররিস্টরা দখল করে নেবে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে কি কি পাচ্ছি আমরা? ব্যান্ড ওয়াগন। We are sure to win. Follow us. Join us. Don't be late. দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। কেন এরকম হয় বুঝি না। Okay, bandwagon. We are sure to win. Join us. Don't be left behind. Name calling. Candidate A is a dangerous criminal, extremist. Don't vote for him. Endorsement. Miss World. Support us. Okay. Stack cards. You see the bright side of the picture, not the disadvantages. Glittering generality. Everybody will have enough. Everybody will. Just plain folks. We are just like you, ordinary people like you. So these are some of the ways how political propaganda is made. Rhetoric. Rhetoric means art of making lecture, convincing people. Okay, right? This was a very important thing during Greek democracy, because people, achieved the art of rhetoric, speaking logically, speaking persuasively, so that convince other people. বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে জয় করা, তাদেরকে তোমার পক্ষে নিয়ে আসা। Rhetoric. This is an art. Okay. Okay. It's a political speech. Okay. Inventing the content of an argument, arranging the content of the argument into a speech to influence other people as much as possible, choosing the language and style to be used, voice, words, tone, body language, particular elocution, remembering the collected and the plan, what has happened to us. আমরা 52 সালে রক্ত দিয়েছি, 71 সালে আমরা গদিতে বসতে পারি নাই নির্বাচনে জয় করে, এগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া। Pronunciation, action, giving a speech. Okay, we'll look at some memorable speeches later on. So perfect political speech, okay, is the art of rhetoric. Okay. Appearance, physical appearance is important. In principle, members of the audience come to listen to me because they are interested in what I have to say, because they're against me and want to. It can be both cases. Okay, but you have to win them all. Okay. The public is interested in my speech. Many common factors are related to feelings. Okay.
I want the audience to be interested. That's the purpose of political speech. Okay, you have to act, yes. Politicians are great actors. The main target is that the listeners buy the product, take it as their own. Okay, so persuasion, this is important. Persuasive speech আমরা আগেই দেখেছি ডিসকোর্সে, types of text. The purpose to influence people, to convince them to support you. এখানে তিনটে জিনিস, three characteristic, look carefully and remember. Logos, ethos, and pathos in political speeches, and even in advertisements, for example. Logic means the reason behind your choice. Okay, it is logical. Okay, it is reasonable to believe what I'm saying because that is the most rational. There is proof for it. Okay, the statistics, case studies. Okay, that's logos. The reason, the logic behind what you are saying. That's logos. Logic থেকে আসছে logos. Ethos, credibility, ethics থেকে আসছে ethos. Okay, personal branding. You can believe in me. I'm a honest person. I'm a hardworking person. Okay, there's credibility in me. Okay, right. That's the ethos. I'm a nice person. I'm an honest person. I'm a religious person. You can rely on me. So in political speech like that, you can find logos, ethos, and pathos. Pathos means emotional values. Okay, right? You can speak in inspirational way. You can tell stories. You can sympathize with the audience. You can have empathy with the audience. You can feel their pain. You can feel their sufferings, and you want to do something for them. So three things: logos, ethos, and pathos in the speech. Or এটা হচ্ছে চঙ্গা ফোকা আর কি নিজের, right? Okay, right. Okay, there are more things. Right. So part of political speech is controlling people's mind, their thoughts, so they support you, vote for you. And you say different things. What is government? What is democracy? Okay, what is freedom? And you are for it. Nation building, your point of view. Okay, right? Politics is quintessentially a language game. এই যেখানে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলি, আমরা ভাষা নিয়ে খেলা করি, that politicians পালাবো না। Political campaigns consist primarily of talk. Language is আসল কথা. Skillful use of language. The challenger for a political office can do very, এবং এই যে কথা, রাজনীতিতে কথাটা এত ইম্পর্টেন্ট। Responsible use of language, careful use of language. আমরা তো দেখছি আমাদের দেশে বা বিভিন্ন দেশে কথা বলতে পারার সতর্কতা বা ব্যর্থতার কারণে বিশাল রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়ে যায়। কি ঠিক বলেছি? জি স্যার। আমাকে ভেঙে বলতে হবে?
না স্যার, বুঝতে পেরেছি। দেখো, একদিক দিয়ে on the one hand language is so important in politics for convincing people, for persuading people and following people, supporting you. On the other hand, if you cannot use language carefully, intelligently and responsibly, then it may create danger for you. আমরা পাবো না তো মুখরা পাবে, দেখো ফলাফল কি হয়। আচ্ছা, political campaigns consist primarily of talk. The challenger of a political office can do very little but talk. কথাই তো হচ্ছে কথা, and once elected talk will be major concern for any politician. মানে নির্বাচনের আগেও বক্তৃতা, নির্বাচনের পরেও বক্তৃতা, পারি আর না পারি বক্তৃতা তো আছে। Right. মজার ব্যাপার, if there is no conflict over meaning, the issue is not political. Okay. Sorry. It is language about political events and development that people experience. Even events that they are in close meaning from the language. So language is important, and without language there cannot be any political discussion or event or speech. Okay, it's happening all the time. Talk. Okay, so but right, we create narratives. We create counter narratives, okay, through language, a situation, a picture, and I ask you to support it, follow it. Okay. For every political problem and ideological dilemma, there is a set of statement and expression constantly in use. Okay, you can see the speeches of our politicians. Language offers a logic to defend any position regardless of contradictions. এবং ভাষা যে যত মানে টক শোতে গেলে টের পাবা, it often done so subtly. In the domain of political language, there are many mentions, and they often defy the laws of physics by occupying the same semantic space. Okay. টক শোতে দেখবা যে একজন আরেকজনকে কিভাবে খণ্ডন করতেছে, যুক্তি তর্ক। It's all through language, and whoever is more skillful wins. Okay. Right. কতগুলো টার্ম আমরা ইউজ করি পলিটিক্সে, যেমন ফাউন্ডিং ফাদার্স, আমেরিকান ড্রিম, ফ্রি এন্টারপ্রাইজ। Okay. Symbols, these are symbols. Okay. Statue of Liberty is a symbol of American independence, sort of. Okay. এগুলো আমরা দেখেছি আগে। Okay. So there's a lot of debate and discussion before American election, or election in many countries. There is a election debate where major contestants appear before the audience or TV and put forward the point of view, and they argue with each other, and people watch them, and people decide who wins or whom to vote based on their debate and argumentation. American election অবশ্যই হয়, আমরা সেটা টেলিভিশনে দেখি। You can see an example here. Okay. Language of politics. এটা বই আছে, কিন্তু সেখানে উপরে আছে বই দেওয়া, কিন্তু এখানে কিছু তো পয়েন্ট নেওয়া আছে। If you repeat a lie often enough, it becomes, according to Goebbels, who was Goebbels? Goebbels কে ছিলেন?
গোয়েবলসের নাম শুনেছ? হিটলার পাবলিক রিলেশন মন্ত্রী গোয়েবলস, এবং ডিউরিং দ্যাট টাইম, ডিউরিং দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, তো সে হিটলারের পক্ষে, জার্মানির পক্ষে প্রচুর মিথ্যা সংবাদ বার্লিন রেডিও থেকে সবসময় প্রচার করা হতো, আমরা এই করে ফেলেছি, ওই জিতে ফেলেছি। তার একটা ফিলোসফি ছিল, ইফ ইউ রিপিট এ লাই অফেন, ইট বিকামস ট্রুথ। কিন্তু এখানে আমাদের লেখক বলছেন ইট ইজ পলিটিক্স, ইনফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি ইটস পলিটিক্স। রাইট, তারা কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে? তার মধ্যে একটা লিস্ট অফ 3. It is a 3-part list used in political speech. Speech acts or casual conversation that result attractive to the speaker and listener because it is embedded in certain cultures, giving a sense of unity, একটা rhythmic effect হয়। যেমন তোমরা দেখছো যে সাউথ আফ্রিকার যে লিডার, সে ফ্রেন্ডস, কমরেডস এন্ড ফেলো সাউথ আফ্রিকানস। অথবা আমরা একটু পরে দেখবো শেক্সপিয়ার, জুলিয়াস সিজার। তোমরা পড়েছো কেউ নাটক জুলিয়াস সিজার? পড়ো না? ওকে, ওটা দেখবো, খুব ইম্পর্টেন্ট। সেখানে ওই একজন লিডার এসে বলছে, ফ্রেন্ডস, রোমান্স, কান্ট্রিম্যান, লেন্ড মি ইউর ইয়ার্স। এই যে ফ্রেন্ডস, রোমান্স, কান্ট্রিম্যান, একটা সেন্স অফ 3। অথবা আব্রাহাম লিঙ্কনের গভর্নমেন্ট অফ দি পিপল, বাই দি পিপল, ফর দি পিপল। What we want is education, education, and education. এই ধরনের ফ্রেজিং, স্লোগানস। তো আমরা স্লোগানের কি পাওয়ার তো আমরা দেখেছি তো কত কয়েক ধরে। ওকে, 1 2 3 4, এই মুহূর্তে গদি ছাড়। ওকে, কন্ট্রাস্টিভ পেয়ার্স, অনেকটা একটা কন্ট্রাস্টিভ পেয়ার। যেমন নীল আর্মস্ট্রং, তার নাম শুনেছ না? শোনো না, নীল আর্মস্ট্রং? শুনেছি স্যার। উনি কি করেছিলেন? আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনট। চাঁদের বুকে উনি প্রথম পা রেখেছিলেন। উনি বলেছেন, one small step for man, one giant leap for mankind. Small step, giant leap. Contrasting pairs. I stand before you not as a prophet but as a humble servant. We have waited too long for our freedom, but we can no longer wait. এই যে একটা কন্ট্রাস্টিভ ফ্রেজেস ইউজ করে নেলসন ম্যান্ডেলা। ওকে, একটা রিদমিক এফেক্ট, রিপিটেশন, ক্যান বি লেক্সিক্যাল, সেমান্টিক, ফোনোলজিক্যাল। অনেক সময় পলিটিক্যাল স্পিচে এরা খুব ব্যবহার করে। Where there is discord, we'll bring harmony. Where there is error, we may bring truth. Where there is doubt, we may bring faith. Where there is despair, we'll bring hope. মার্গারেট thatcher এই ধরনের okay, when elected first in 1979. Use of pronoun, I এর বদলে we. Okay, for example, television is the more important political battleground nowadays. Use of logos, ethos, pathos এর আলোচনা করেছি। They appear in posters. Slogans may contain or involve commands. Vote green. Invest in your future. Slogans are very important. Win the best for Scotland because Britain deserves better. মানে অন্যান্য দেশেরটা আমার দেশও আছে। Future is ours. Enough is enough. যথেষ্ট হয়েছে, আর সহ্য করবো না। Okay, etc. Vote for Labour because Britain deserves better. Anti-immigration sentiment, stop the invasion, secure our borders. Britain is for the British. এখনো হচ্ছে। বিএনপি মানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি না, ব্রিটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি। ওরা ঘোর বিরোধী ইমিগ্রেন্টসদের, বিদেশিদের সম্পর্কে। কিছুদিন আগেও অনেক সমস্যা হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।
Okay. So, posters, brief, eye-catching, various colors, easy to read, placed on advertising billboards. আমাদের তো এখনই ইলেকশনের আগে চারিদিকে বিলবোর্ড ভরে যেতেছে দেখতেছি ভোট 5 years to finish the job, vote labor. Okay, etc. আবার ওই যে ভয় ছড়াচ্ছে, ফিয়ার, ইসলামিফিকেশন, ওই যে ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টি, বিএনপি will ban the burqa and stop building of mosques. ওই যে রেসিস্ট গ্রুপ আছে ব্রিটিশ আমেরিকা, ইসলামিফোবিয়া, ইসলামিক, right. We'll do this, we'll do that, okay, etc. Okay. Attractive pictures after winning the election. Britain just got better thanks to you. Political posters show the opponents in a ridiculous fashion. Okay, the language of politics. Language and politics. Okay. How language can be used to achieve political ends? Definitely. George Orwell. In our age, there is no keeping out of politics. All issues are political issues. George Orwell, an English novelist. He worked in Burma, even he worked in Dhaka at the time. George Orwell সে বিখ্যাত বই তোমরা কি পড়েছো 1984? Have you? Written in 1948. It's about what has happened today. In most countries of the world, authoritative governments will take over and artificial intelligence will be so powerful that everybody will be under its control, as it almost happened today. Politics is concerned with power, the power to make decisions, to control resources, to control other people's behavior. Even the most everyday decision can be seen in a political life. There's no avoiding a political decision. Okay? So, and the main weapon of politics is language. Is used for thought control. Okay? Newspeak. Theory of linguistic determinism. Language controls our thought. Politicians throughout yes have owed much of their success to the skillful ends about the vitality of their validity of their views. Okay, এগুলো তোমরা দেখে নিও। কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সিমিলি, মেটাফর, রেটরিক, এগুলো তো পড়ে আসছো তোমরা লিটারেচারে। Metaphor, a way of comparing two different concepts. Politicians often have to talk about abstract concept, and so they use metaphor. Our economy is a machine, it's a metaphor. Okay? Simile, longer comparison. Parallelism, comparing one state of situation to another. For example, Winston Churchill during Second World War. We shall fight in the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. Repetition. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Or Martin Luther King, the great Black American leader.
or freedom leader. So আমরা তার স্পিচও তোমাদের দেখাবো. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the এভাবে তারা রিপিটিশন করতে থাকে. Okay. Okay. আর বেশ কিছু আছে, সবগুলো দেখাতে গেলে টাইম লাগবে. আমি একটু একটু কোথায় কি আছে দেখিয়ে ছেড়ে দিই, কারণ আমরা ভিডিও দেখতে হবে, আবার টাইম আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে. ওকে, রাইট. আচ্ছা, একটু একটু দেখিয়ে দিই কোথায় কি আছে. পলিটিক্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ. আচ্ছা, ঠিক আছে. tyranny of language. আচ্ছা, এটা অতটা দরকার নেই. vocabulary and weapons. To mount a strike, a surgical strike, preemptive strike, এটা ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার. ঠিক আছে, এটা দরকার. আচ্ছা, এটা দেখি. Politics. Barack Obama. Yes, I can. Amra korbo joy. Politicians use language as a site at which they promote, protect, and legitimate their power and voice of authority and rationalize the visions of political order and the representation of social harmony, etc. My fellow citizens, we are a nation of Christians and Muslims and Jews and Hindus. The Barack Obama, like appealing to all types of people. Metaphor, they use metaphor, as I just said, comparing one thing, one concept with another idea. Metaphor is a figure of speech. এটা তোমরা লিটারেচার পড়েছো. Okay. Right. Metaphors can be used as tools to understand new and complex ideas, usually unfamiliar ideas. Simile is longer comparison. Okay, for example, she spells like a rose. Okay. Similes and metaphors are used to connect concepts in a way that is beneficial for the speaker. আর রুল অফ থ্রির কথাতে আগেই আমরা তোমাদের দেখিয়েছি, প্যারালেলিজমে দেখিয়েছি. ইফেমিজম হচ্ছে একটা গুড থিংসকে আমরা ব্যাড থিংসকে গুড 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 লাইটে পড়া, যেমন হি ডায়েড না বলে হি পাস্ট অ্যাওয়ে, এটা হচ্ছে ইফেমিজম. ওকে, ওকে, রাইট. Language of politics. Power. Okay, strategies that help constitute a specific discourse. There can be context, we have talked about, definitely. Coercion, applying some sort of force. I guarantee everyone will be treated fairly, whether you live on the main street, struggle street, or easy street. Resistance. I'll tell you what we won't be doing to pay for it. We won't be borrowing. Okay. There's several techniques they use. Okay. Political discourse. Ambiguous in nature. Analysis of political discourse simply
an example of discourse type, a type of discourse. We have seen the purpose, we have seen the strategies. All discourse analysis is political discourse, in a sense. It's about power, it's about conflict, it's control, overgeneralizing ideas. So we have to look at political language as a type of discourse. And different people have worked on it. Okay. Right, political speech and language. George Bush, Barack Obama, a new beginning. On September 20, 2001, during a televised address to a joint session of Congress, Bush launched the war on terror when it said our war on terror begins with Al-Qaeda when they attacked Iraq, or they attacked US, destroying the Twin Towers, for example. So there's a lot of political speech there all the time. If you look at speeches of Donald Trump, you can see how political he is. He's trying to stop war, he's trying to, force people to do something. Forcing tariff on different countries. Okay. Here is an analysis of speech of Barack Obama, how politician is language. Speech analysis of President Barack Obama's presidential victory speech. Okay. Tonight, more than 200 years after a former colony. Okay, thank you. Tonight, more than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny, the task of perfecting our union moves forward. Hopeful for future. It moves forward because of you. We, ourselves, going to the people. You can read the speech and also comments here. Okay. For example, painting a common mission for USA, for everybody. It moves forward because of you. Reaffirm the spirit, etc. We ask you, might we. Okay, এখানে আবার একটা commentary আছে. Similar speech, Barack Obama's another speech. Okay, so we can see, identify the object. Now let us look at some videos where we can see some of the characteristics that we have been talking about. First of all, I'll take two speeches from Shakespeare's Julius Caesar, famous play Julius Caesar, where Caesar was assassinated inside the parliament. Okay, by Brutus and some other. They thought that Julius Caesar had become a despot, an autocrat, and taking away the rights of people. So there's a debate, there's an argument in the end, they killed him inside the Roman. Okay, Roman, and trying to convince them forcefully why he had not killed now. And to the people of oratory to convince people, and to what extent he succeeds.
Be patient to the last. Romans, countrymen, and lovers. That's just rule of three. Romans, countrymen, lovers. Hear me for my cause, and be silent that you may hear. Believe me for mine honor, and have respect for mine honor that you may believe. Censure me Playing with words. in your wisdom, and awake your senses that you may the better judge. If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. Brutus' love for Caesar was no less than him, if there is any lover of Caesar. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. He's going to explain why he rose against Caesar. Not that I love Caesar less, but that I loved Rome more. Contrast. Not that I love Caesar less, but I love Rome more. Why you say contrast? Had you rather Caesar were living and die all slaves? Or that Caesar were dead to live all free men? So if Caesar lived, you'd die all slaves, but if Caesar dead, you're all free men. Contrast. As Caesar loved me, I weep for him. As He's trying to create pathos. আগে ছিল logos. Ethos এসছে. I killed him to protect your democracy. এখন pathos, emotional. I weep for him. That's he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. I slew him. There is logos কেন হত্যা করেছে? tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. কেন logos? Who is here so base that would be a bondman? If any speak, or him have Ethos. I offended? Ethical standard. Who is here so rude that would not be a Roman? If any speak, for him have I offended? Who is here so vile that will not love his country? If any speak, for him have I offended? I pause for a reply. To observe the reaction of the people. Not Brutus! So people seem to be supporting him, they believe in him, they think that he's right. Then none have I offended. Conclusion. Here comes his body, mourned by Mark Antony. Mark Antony is his opponent, and he says he's bringing Caesar's body, and now he thinks that he should not be here, so he goes away because Mark Antony will make another speech which will arouse the audience. Who, though he had no hand in Caesar's death, shall receive the benefit of his dying, a place in the Commonwealth, as which of you shall not? With this I depart, that as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same I slew my best lover for the good of Rome. dagger for myself, when it shall please my country. So you can kill me You need my death. for my country.
Can you hear the skill? Caesar's better blood shall be crowned in Brutus. We'll bring him to his house to shout the blood. Okay, let's listen to Mark Antony's speech by a famous actor called Charlton Heston. And you see how he contradicts Brutus's speech and arouses people to his version. And okay, just listen. He finds himself beholding to us all. We'll back. There's been no harm of Brutus here. This Caesar was a tyrant. That peace. Let us hear him. Friends, Romans, countrymen, Rule of three. lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. Good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus have told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. Grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all. What is name calling? that মানে প্রচ্ছন্ন সমালোচনা করছে. He is actually not an honorable man, I think. All honorable men, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious, when that the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious. Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious. Ethos. And sure, he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Pathos. Bear with me. My heart is there with Caesar. I must pause till it come back to me. Waiting for the reaction of the audience, and they will now turn against Brutus and support him. Methinks there is much reason in his sayings, if thou consider rightly of the matter. Caesar has had a great wrong, as he must. আচ্ছা ঠিক আছে, লম্বা ভিডিও আমি আর দেখালাম না, ওটা পরিবর্তন হবে. Okay, there are many famous speeches in history where the skillful use of language and emotion have changed nation. এবং তার মধ্যে একটা ছিল the famous speech of Sheikh Mujibur Rahman on 7th of March. It was such a skillful speech. Okay, it aroused the nation for fight freedom. But historically, he could not rule the country properly, and there was another tragic event. But that speech was very powerful. সেই জন্য তোমরা আগেই শুনেছ, শোনা না হলো সামান্য একটু দেখি. We were very unfortunate that he could not fulfill his duty or keep his promise. তোমরা সবাই জানো, সময় নষ্ট করতেছি না, তোমরা সবাই জানো. আচ্ছা, আমরা বরং অন্যগুলো যেগুলো জানো না সেটাতে যাই. অনেকগুলো স্পিচ আছে, সবগুলো তো আর দেখানো সম্ভব না, সময় কম, একটু একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে.
বারাক ওবামা? স্যার স্ক্রিন অফ হয়ে গেছে। আচ্ছা, দেখছি, আবার যাচ্ছি আমি। বারাক ওবামা ট্রাম্প আসলো না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা যাই। But isn't it un-American and wrong to discriminate against people based on their religion? That's the problem. I mean, I'm for it, but look, we have people coming into our country that are looking to do tremendous harm. He's also against people, immigrants coming into America. Look at Paris. Look at what happened in Paris. I mean, these people, they did not come from Sweden, okay? Look at what happened in Paris. Look at what happened last week in California with 14 people dead, other people going to die. They're so badly injured. I mean, we have a real problem. There's a tremendous hatred out there. And what I want to do is find out you can't solve a problem until you find out what's. He's repeating the word problem, and he's trying to go to the root cause, according to him. So he's preparing the ground for the root cause. And I want to find out what is the problem, what's going on. And it's temporary. I've had so many people call me and say thank you. Now, if you remember when I did that a week ago, it was like bedlam. All of a sudden, and you watch last night and you see people talking, they're saying, well, Trump has a point. We have to get down to the problem. The people. He's persuading people. Language differently than other candidates. We have to find out. Those may have been crank calls. Those may have been crank calls. Facial expression is one of the things I find fascinating about Donald Trump is the way he uses language differently than other candidates for political office, especially President of the United States. Whereas his opponents and the political class in general seem hyper aware that their words will be picked apart and used against them, Trump willfully disregards this fact. As a lifelong salesman, he has a huckster's knack for selling a feeling, even if the ideas and facts that underscore it are spurious, racist, or just plain incomprehensible. So I thought it would be illuminating to look at a Trump answer to a simple how question. he uses language. You can see that. He's using some words repeatedly. In this case, Jimmy Kimmel asking Trump whether or not it's wrong to discriminate against people based on their religion, referring to Trump's proposal to temporarily ban all Muslims from entering the United States. This 220-word, exactly 1-minute answer displays, I think, a range of the things that Trump uses all the time in his speech. The first thing to note is how simple this language is. Of the 220 words, 172 or 78% are only one syllable, and often they come in a rhythmic series like a volley of jabs ending with one of his buzzwords. We have to get down to the problem. 39 words, or 17%, are 2 syllables long. Only 4 words have 3 syllables, 3 of which are the word tremendous, and just 2 words are 4 syllables long. California, which he's forced to use because it has less syllables than San Bernardino, and temporary, which he swallows. And it's temporary. I've had so many people. This breakdown fits with a study done by the Boston Globe that put all 2016 presidential candidates' announcement speeches through the Flesch-Kincaid readability test to determine. Linguistic test, readability test, এটার মধ্যে এখন যাওয়ার সময় নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে using simple word, one syllable word mostly, and rhythming and repetition is trying to create an impact that people will listen and understand and support him. এটার মধ্যে in details যাওয়া সম্ভব না। আর দেখো যে তার যে প্রেস সেক্রেটারি তার কত স্কিলফুলি তার journalist question answer. Just a short time ago, the president said that I have an absolute right to pardon myself. Why does he? During his first presidency, এবং পারলো না, তার পক্ষে কিছু লোক ভ্যান্ডালিজম করেছিল, এবং তখন সে বলেছিল I have the right to pardon myself. সেটা নিয়ে সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিল। You think that, and does he also agree with Rudy Giuliani, his lawyer, that a pardon for himself
would be unthinkable and would lead to immediate impeachment. Thankfully, the president hasn't done anything wrong and wouldn't have any need for a pardon. The president has done anything wrong, he doesn't need for a pardon. সাংবাদিকরাও খুব চালাক, ওরা এমন প্রশ্ন করে যেমন আমাদের এক সাংবাদিক তো প্রশ্ন করে আমাদের আগের প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসাই দিচ্ছিল। ওকে, তোমরা দেখে নিও, এখন তো অত সময় নেই সবগুলো দেখার। মজার মজার ভিডিও আছে, যে একটা একটু দেখিয়ে ছেড়ে দিই। যেমন ধরো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেখো কিভাবে ডিবেট হয় ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ক্যামেরুন, অপোজিশন লিডার জেরেমি করবিন। This week, sadly, there's been more evidence that racist incidents are increasing. Evidence collated by monitoring groups shows that in the last 3 or 4 days alone, attacks and abuse from Stoke to Stockton, from Dorset to the Clyde. Can I ask the Prime Minister what monitoring systems he and the Home Secretary have put in place, what reports he's received from the police, and what extra resources are going to communities that have been targeted in these vile racist attacks that are taking place? Well, first, let me agree with the right honourable gentleman. These attacks are appalling and they need to stop, and it's right that everyone in this House and everyone on all sides of the referendum debate utterly condemns them. That is not what we do in Britain. Let me say that I reassured Prime Ministers, countries such as Romania and Poland and the Czech Republic who were concerned about this issue at the meeting that we had last night. So we do monitor these attacks and the Home Secretary gets regular reports, but I can tell the House that we will be publishing a new action plan on tackling hate crime shortly to step up our response. We want new steps to boost reporting of hate crime and supporting victims, new CPS guidance to prosecutors on racially aggravated crime, a new fund for protective security measures. Okay, you can see দেখে নিও how the people argue. Okay, the actor Martin Luther speech, famous speech. I have a dream. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American in whose symbolic... দেখে নিও, আমাদের সময় কম। আচ্ছা, আমি যেটা যাচ্ছি, how language is used in politics, তার আগে আচ্ছা দেখি এখানে কি বলে। William Lutz, what is doublespeak? Doublespeak. That means you say one thing, it means something else. Okay, doublespeak. And in politics, politicians often use doublespeak. Okay. Doublespeak is language designed to evade responsibility, make the unpleasant appear pleasant, the unattractive appear attractive. Basically, it's language that pretends to communicate but really doesn't. It is language designed to mislead while pretending not to. Is it done consciously? Oh, yes, very consciously. Doublespeak is not a slip of the tongue or a mistaken use of language. It's exactly the opposite. It is language used by people who are very intelligent and very sophisticated in the use of language and know that you can do an awful lot with language. Who's the worst offender? In sheer bulk? Yes. Sheer numbers of examples? Say something which they don't really believe of it. I'll finish today with the debate, Oxford University debate. There's often a debate about political international issues, where Mehdi Hassan, now a journalist with Al Jazeera, had a debate at Oxford that the Muslim fundamentalists were destroying the nation, and Mehdi Hassan comes with very strong counter arguments. Just see how people debate and use language in such case.
Oxford Union Society. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, good evening. Assalamu alaikum. Lovely to see you all here tonight. We are having a very entertaining night, are we not, with some very interesting things being said from the other side of the house tonight. Let me begin by saying, as a Muslim, as a representative of Islam, I would consider myself an ambassador for Islam, a believer in Islam, a follower of Islam and its Prophet. So in that case, a lot of strong speech, and his pronunciation is very good and is very fluent. So he's very successful as a speaker. Capacity, let me begin by apologizing to Anne-Marie for the Bali bombings. I apologize for the role of my religion and me and my people, for the killing of Theo van Gogh, for 7/7. Yes, that was all of us. That was Islam, that was Muslims, that was the Quran. I mean, astonishing claims to make in the very first speech tonight, on a day like today, where the Conservative Prime Minister of the United Kingdom is having to come out and point out that these kind of views are anathema. And I believe you're trying to stand for the Labour Party to become an MP in Brighton. If you do, and you make these comments, I'm guessing you'll have the whip withdrawn from you, but then again, UKIP's on the rise, they'll take you, the BNP, they might have something to say about your views. By the way, just on a factual point, since we heard a lot about the second speaker, about how backward we Muslims all are, on a factual point, you said that Islam was born in Saudi Arabia. Islam was born in 610 AD. Saudi Arabia was born in 1932 AD. So you were only 1,322 years off. Not bad? Not bad start there. Talking of maths, by the way, a man named Al-Khawarizmi was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. He's the guy who came up with not just algebra, but algorithms. Without algorithms, you wouldn't have laptops. Without laptops, Daniel Johnson tonight wouldn't have been able to print out his speech in which he came to break. So if you see how fluent he is, there's a lot of points to talk. Just one more about British parliamentary debate. Jeremy Corbyn. Mr. Speaker, this morning I had meetings with ministerial colleagues and others. Following my duties in this House this afternoon, I shall have an audience of Her Majesty the Queen. I shall then continue with my duties in this House from the backbenches, where I... How does she feel about handing over to a man who, among many things, is happy to demonise Muslims? Okay, you can watch the debate when you... Okay, let me show you the reading materials. Critical discourse analysis আমরা next class দেখবো as assignment reading. কিন্তু আমরা আছি আজকে ল্যাঙ্গুয়েজ পলিটিক্স, একটু উপরে আছে, সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিই কোথায় কি আছে। একটু উল্টা পাল্টা আছে, দেখতে হবে। ওকে, ল্যাঙ্গুয়েজ পলিটিক্স টেক্সট, এই দেখো অনেক টেক্সট আছে এখানে, অনেকগুলো টেক্সট আছে। ল্যাঙ্গুয়েজ পলিটিক্যাল কনভেনিং লিঙ্গুইস্টিক ফিচার অফ পলিটিক্যাল স্পিচ আছে। এরপরে বেশ কিছু বই আছে পলিটিক্যাল ডিসকোর্স, সবগুলোই আছে। যার ইন্টারেস্ট আছে, স্পেসিফিক ইন্টারেস্ট আছে, সে দেখতে পারবে, পড়তে পারবে। আমি একটু একটু করে দেখিয়ে ছেড়ে দিব। Political Discourse Analysis, whole book. Language Register, ELT and the New World Order, Speech Act Sequences in Discourse, etc. Very classic textbook, Language and Power by Norman Fairclough. Discourse as Social Practice, Discourse and Power, etc.
discourse as structure and process. আচ্ছা ঠিক আছে, ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালিসিস পরে আমরা দেখব নেক্সট ক্লাসে। এখানে উপরে আছে, একটু মিক্সড আছে। পলিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালিসিস, political discourse analysis, method for advanced students, political discourse analysis and the nature of politics, practical reasoning, framework for analysis and evaluation, etc. Okay. মিক্সড আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, উপরে শুধু পলিটিক্যাল ডিসকোর্স বেশ কিছু আর্টিকেল আছে, যেমন মেটাফর ইন পলিটিক্যাল স্পিচেস, analysis of metaphor used in political speeches responding to financial crisis, persuasion in political speeches. I think it's a book, Persuasion in Politics, giving lecture, convincing other people. Okay. Political language and textual vagueness, which is double speak. পরিষ্কার করে বলে না তো। Identity of political language compared to other types of language. What's special about political language? Political language as system of thinking, political language as communication act, political language as comment of the political referential. Linguistic features in political speeches. How language can be used to impose certain moral, ethical values on people. That's also an essay. Language influence. Political speeches of some African leaders. Example. Study of political language. A brief overview of recent research. Analyzing political discourse towards a cognitive approach. Why they do this thing? What sort of thinking goes behind it? Characteristics of political communication in social networks. Ideological discourse structures in political speeches. How ideology influences their speech, because different political parties have different ideologies. Ideology and political discourse. Someone wants to join. এতক্ষণ পরে। Language ideologies in the politics of language in post-colonial Africa. Language of political persuasion. Is it rhetoric or coercion? Rhetoric, coercion. Language politics, language power and politics, linguistic features of political speeches, I think.
Linguistic feature political discourse. The rule of three, double speak, metaphor, simile, এগুলো সবই আসবে। Political discourse. Political discourse is a subject of interdisciplinary studies. So plenty of materials to read if you're interested in it, right? Generally, what I have to summarize and take note of for exam is characteristics of political discourse. Okay, general characteristics. Few major ones. Okay, any questions, any problems? কারো কিছু প্রশ্ন আছে? Hello. Do you have any? No, sir. Huh? আচ্ছা, তোমাদের আগামী শুক্রবার দিন যে সেকেন্ড কুইজ আছে, টপিকস তো পেয়েছো তোমরা না? জি স্যার। জি স্যার। রাইট। তো সুতরাং সামনে তোমাদের আবার ফাইনাল মিড টার্ম পরীক্ষা, একটু সময় দিয়ে একটু সমস্ত দেখে গুছিয়ে নিও। ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নাও তো স্যার ইয়েটা লাগতো ওই যে ওটিপিটা। আচ্ছা, তাহলে দাঁড়া আমি মোবাইল দেখি। জি স্যার। পাঠাইছো না পাঠাও না? পাঠিয়েছি স্যার। পাঠিয়েছো, আচ্ছা দেখি। মুশকিল। হ্যাঁ, লেখো 599230 599230। ওকে স্যার, হয়েছে স্যার। ওকে, জি স্যার, আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি। তাহলে আমি কি থাকবো না চলে যাব? স্যার আপনি চলে গেলেও হবে, সমস্যা নেই স্যার। 04 প্রেজেন্ট প্লিজ। 05 প্রেজেন্ট প্লিজ। 14 14 15 প্রেজেন্ট প্লিজ। 18 Present, please. 20 প্রেজেন্ট প্লিজ। 22 ইয়েস প্লিজ। 23 প্রেজেন্ট প্লিজ। 25 Present, please. 33 প্রেজেন্ট প্লিজ। 36 Present, please. 37 44 46 Present, please. 47 Yes, please. 48 Present, please. 49 প্রেজেন্ট প্লিজ। ওকে, যারা টেক্সট বক্সে আইডি দিচ্ছেন আপনাদের আইডি গুলো কিন্তু রেজিস্ট্রেশনে নেই। ফারহানা মিরা এবং সাদিয়া জান্তুলি, আপনাদের কি এই কোর্সের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে? হ্যাঁ ভাইয়া, আমার এই কোর্সটা আছে। আমি আসলে রিটেক নিয়েছি, তো আমার কোর্স কোডটা আলাদা বাট সাবজেক্ট একই।
আচ্ছা, স্যারকে অ্যাসাইন করেছে কি? হ্যাঁ, স্যারের ক্লাস। বাট আমি আইডিটা দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনারা আমি একটু নোট রেখে ডিপার্টমেন্টে। দিন আপনাদের কাছে। আমি আচ্ছা যদি আপনাদের নামটা অ্যাড হয় তখন আমি আপনাদের জানালে আপনারা আমাকে দিয়ে দিন, পরে আপডেট আচ্ছা, করে দেব। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। আরেকবার আইডি গুলো একটু দেখুন। 04 সেকেন্ড অ্যাটেন্ডেন্স 5 04 present. ওকে 5 Present, please. 14 14 15 15 present. 18 Present, please. 20 Present, please. 22 Yes, please. 23 Present, please. 25 Present, please. 29 Present, please. 30 Present, please. 31 Present, please. 32 present please 33 Present, please. 36 Present, 37 please. নেই 44 নেই 46 আচ্ছা 47 আছে Present, please. Yes, please. 48 Present, please. 9 okay 49 Present, please. okay done ঠিক আছে আপনারা লিভ নিতে পারেন